হ্যালো স্টুডেন্টস, তোদের আগের দিন ম্যাথামেটিক্যাল টুলসের আমি অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছিলাম ডিফারেন্সিয়েশনে। আজকে পুরো আমি ডিটেল সলিউশন করে দিচ্ছি। তারপর আমাকে সলিউশন করে দেওয়ার পর নেক্সট ক্লাসে আমাকে ইন্টিগ্রেশন অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন অফ ক্যালকুলাসের একটা ছোটো পার্ট, যেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম রুল, সেগুলো আমাকে শেখাতে হবে। তারপর আরও অনেক কিছু জিনিস আছে যেগুলো আমি চ্যাপ্টার প্রোগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন চ্যাপ্টারের অ্যাপ্লিকেশনসে লাগবে, সেগুলো আমি তখন শিখিয়ে নেবো। কিন্তু ইমিডিয়েটলি আমার এখন ডিফারেন্সিয়েশন, ইন্টিগ্রেশন অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম মিনিমাম অ্যাপ্লিকেশন ক্যালকুলাস একটা ছোটো পার্ট, ওটা লাগবে। ঠিক আছে, যাই হোক, আজকে অ্যাসাইনমেন্ট যেটা আমি দিয়েছিলাম ম্যাথমেটিক্যাল টুলস, তার সলিউশন করছি। দেখ, ফার্স্ট আমি ডিটেল সলিউশনই সবাই করে দিচ্ছি, কারণ কার কি আটকেছে সেটা আমাকে এখন মেনশন করিস নিতে হবে। ফার্স্ট এ দেওয়া আছে y equal to 1/x minus 2/x square plus 3/x cube plus 10x plus 5. So we have to find dy by dx, na? We have to find dy by dx. So একটু এই ফর্মে নিয়ে যেতে পারি, x to the power minus 1 minus 2 into x to the power minus 2 plus 3 into x to the power minus 3 plus 10x plus 5 y. Now differentiate with respect to x, then dy by dx. Apply the formula x to the power n, that is minus 1 into x to the power minus 1 minus, this is constant as it is, minus 2 x to the power minus 2 minus 1 plus 3 minus 3 x to the power minus 3 minus 1 plus 10 into x. Differentiation of x is 1 and differentiation of the only constant term is 0. 10 as it is constant রয়ে যাচ্ছে, differentiation of x is 1 into x to the power 1 minus 1, that is 1. So it becomes dy by dx equal to 1/x square, x to the power minus 2, that is 1/x square, plus 4 by minus plus 4 by x to the power minus 3, that is x cube, minus 9 by x to the power 4 minus 3 minus 1, that is minus 4 plus 10. Just apply the formula x to the power n x to the power n minus 1. Okay, next number 2, number b, same apply the formula x to the power n. তো আমি করে দিচ্ছি b, y equal to 1 by root x plus 2 by x to the power 3 by 2 minus 4 by x to the power 5 by 2. So to simplify it, formula x to the power root x means x to the power half plus 2 by x to the power 3 by 2 minus 4 by x to the power 5 by 2. So it becomes x to the power minus half plus 2 into x to the power minus 3 by 2 minus 4 into x to the power minus 5 by 2. This is y. Okay. Now differentiate same word with respect to x. So it becomes dy by dx. Apply the formula x to the power n minus half x to the power minus half minus 1 plus 2 into minus 3 by 2
x to the power minus 3 by 2 minus 1 minus 4 into minus 5 by 2 x to the power minus 5 by 2 minus 1. Or dy by dx equal to x to the power minus of 3 by 2 to cancel x to the power minus of 5 by 2 x to the power minus of 7 by 2. তো আর একটু সিম্পলিফাইও করতে পারিস তোরা, বা এখানেও তোরা সেটা লিখে দিতে পারিস। এটাকে এরকম ভাবে নিয়ে গিয়ে যেতে পারিস 2 into x to the power 3 by 2 minus x to the power 5 by 2 plus 10 by x to the power 7 by 2. আরও সিম্পলিফাইড ফর্মে করতে পারিস রুটের মধ্যে রেখে। under root of x cube under root of x to the power 5 under root of x to the power 7. এটা করতেও পারিস, নাও করতে পারিস, কোনো অসুবিধা নেই। ম্যাথসে হলে করতেই হবে, ফিজিক্সে যে রিকোয়ারমেন্ট আছে তার কোনো দরকার নেই, এখানে তোরা ছেড়ে রেখে দিতে পারিস। কারণ হাফটা তুললে দেখ x to the power রুটটা তুললে x to the power 3 by 2 হয়ে যাবে। C. Y equal to x square plus 1 and x cube plus 2x plus 5 multiply করে নিয়ে আগে x to the power 5 plus 2x to the power cube plus 5x square plus x cube plus 2x plus 5 x to the power 5 plus 2x cube plus 5x square plus x cube plus 2x plus 5. So it becomes x to the power 5 plus 3x cube plus 5x square plus 2x plus 5. Y. Now differentiate with respect to x dy by dx 5x to the power 5 minus 1 x to the power 3 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 plus this is 0. It becomes 5x to the power 4 plus 9x square plus 10x plus 2. लिखा है नेक्स्ट डी
y equal to x square minus of 2x plus 1 into sin x. এটা x minus 1 the whole square লিখতে পারিস, কিন্তু ভেঙে নিয়ে করাটাই সুবিধা। that QB method apply করব, that is formula of multiplication. This is the first function and this is the second function, so differentiate with respect to x. Then dy by dx, second function remain constant, differentiation of the first part, এই পার্টটা ডিফারেন্সিয়েট করলে কত হবে, x স্কয়ার এর জন্য 2x minus 2 into differentiation of x is 1 into x to the power 1 minus 1 and differentiation of the constant term is 0 plus first function remain constant, differentiation of the second part is sin x then cos, so it becomes 2x minus 2 sin x plus আমরা এটাকে এটা লিখতে পারি x minus 1 তার হোল স্কয়ার cos x, কমন নিতে পারি একটু, তো x minus 1 কমন নেই, তাহলে 2 sin of x plus x minus 1 cos of x. Number E, number E, y equal to tan of x by root x. দুটো ভাবে করতে পারিস, ডিভাইডের ফর্মুলাতে করতে পারিস, মাল্টিপ্লিকেশনের ফর্মুলাতে করতে পারিস। ডিভাইডের ফর্মুলাতে যেটা বুঝতেই পারছিস, যেটা ফার্স্ট ফাংশন সেকেন্ড ফাংশন যেরকম ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করেছিলাম, মাল্টিপ্লিকেশনের ফর্মুলাতে করতে পারি। দেখ এক্স টু দি পাওয়ার এটা মাইনাস হাফ করে দিলাম উপরে গেলে ইন্টু টেন এক্স, তাহলে differentiate with respect to x, তাহলে dy by dx, second part constant, differentiation of the first part, apply the formula x to the power n, that is minus half x to the power minus half minus 1, then first function remain constant, differentiation of the second tan x is sec square x, তাই তো? Second part constant, second function remain constant, differentiation of the first part plus first part remain constant, differentiation of the second part. তাহলে আলটিমেটলি এখানে আসছে দেখ x to the power minus of 3 by 2 tan x sec square x. তো এখান থেকে মাইনাস মাইনাস হাফ কমন নিতে পারিস, তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস 1 আসবে, tan x sec square x। আর একটু সিম্পলিফাই করতে পারি সেটাকে, রুট নিয়ে গিয়ে মাইনাস হাফ নিচে নিয়ে চলে আসতে পারিস, that is 1 by root x tan x plus 6 square x.
যদি কারোর অসুবিধা থাকে আমাকে গ্রুপে টেক্সট করবে, আমি আবার বলে দেবো। ক্লিয়ার তো? আর কপি করতে না পারলে সেকেন্ডবার ভিডিওটা দেখবি, তাহলেই আবার পারবে। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 2, এগুলো দিয়েছিলাম ফাইন্ড dy by dx। Number 2 এর ফার্স্টে 1 y equal to 1 minus cos x 1 plus cos x, একই জিনিস differentiate with respect to x, apply the formula u by v, that is divided formula, second part square, that is second function square, second part remain constant, differentiation of the first part. What is the differentiation of the first part? Differentiation of 1 is 0, because differentiation of the only constant term is 0, and cos is equal to minus of sin x, okay, minus this one is remain constant, and differentiation of the second part, differentiation of 1 is 0 and cos x is minus sin x. That's all formula আগের দিন আমি লিখে দিয়েছিলাম বা নোটে আমি দিয়েও দিয়েছিলাম। তাহলে আলটিমেটলি sin x 1 plus cos x, এখানে multiply with the sin x plus sin x cos x plus sin x minus sin x cos x, 1 plus cos x the whole square, তাহলে আসছে দেখ 2 sin x 1 plus cos x the whole square। Okay, next number 2 same, number 2 y equal to sin x plus cos x by sin x minus of cos x, তাহলে differentiate with respect to x, তাহলে dy by dx same formula, sin x minus cos x the whole square, second part remain constant, differentiation of the first part, sin x differentiation of the cos x plus cos x differentiation minus of sin x, minus first part remain constant, differentiation of the second part, differentiation of sin x is cos x minus differentiation of cos x minus of sin x,
sin x minus of cos x, এখানে cos x minus of sin x minus sin x plus cos x, এখানে cos x plus sin x। এবার তো করে দিতে পারি ইজিলি, এমনি এটাকে মাইনাস কমন নিয়ে sin x minus cos x তার হোল স্কয়ার, এখানে sin x plus cos x তার হোল স্কয়ার, দুটোকে স্কয়ারে ভেঙে দিবি, দিকে ক্যান্সেল আউট হবে, ভেঙে আমরা ক্যালকুলেট করে দিতে পারবো। সেমি প্রসেস করব। যদি অসুবিধা হয় আমি আবার নেক্সট অ্যাসাইনমেন্ট যখন দেবো ইন্টিগ্রেশন ক্লাসের পর, তখন আমি সলভিং করে দেবো। নাম্বার 3 একটু লিখে নেই এটা। Number 3, y equal to x cos x by 1 plus x square। Okay, তাহলে সেই একই জিনিস ডিফারেন্সিয়েট উইথ রেসপেক্ট টু x, তাহলে dy by dx second part square, apply the e by v formula, that is divide formula, সেকেন্ড পার্ট স্কোয়ার, ডিফারেন্সিয়েশন অফ ফার্স্ট পার্ট। দেখ এর মধ্যেও কিন্তু দুটো ফাংশন আছে, এক্স অ্যান্ড কস এক্স, তাই তো? তাহলে এটাকে একটু এই মেথড অ্যাপ্লাই করছি, এটা ফার্স্ট, এটা হচ্ছে সেকেন্ড। তাহলে দেখ ডিফারেন্সিয়েশন অফ এক্স ইজ 1 ইন্টু সেকেন্ড পার্ট রিমেন কনস্ট্যান্ট প্লাস ফার্স্ট পার্ট রিমেন কনস্ট্যান্ট, ডিফারেন্সিয়েশন অফ দ্য সেকেন্ড ইজ মাইনাস অফ সাইন এক্স cos x into this one minus first part remain constant, differentiation of the second part, that এটা ডিফারেন্সিয়েট কত হবে, ডিফারেন্সিয়েশন অফ 1 is 0 and x square is 2x। তাহলে কি হলো, আগে এই দুটোকে একটা কনসিডার করব, এটাকে সেকেন্ড কনসিডার করব, তাহলে সেকেন্ড পার্টের স্কয়ার, তাহলে সেকেন্ড পার্ট রিমেন কনস্ট্যান্ট, ডিফারেন্সিয়েশন অফ দ্য ফার্স্ট পার্ট। ফার্স্ট পার্ট মানে এর মধ্যে আবার দুটো পার্ট আছে, দুটো ফাংশন আছে, দেখে এক্স আর কস এক্স, তাহলে এটার আবার দেখ মাল্টিপ্লিকেশন ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করছি। সেকেন্ড পার্ট কনস্ট্যান্ট, ডিফারেন্সিয়েশন অফ দ্য ফার্স্ট পার্ট, ডিফারেন্সিয়েশন অফ এক্স ইজ 1 প্লাস ফার্স্ট পার্ট রিমেন কনস্ট্যান্ট, ডিফারেন্সিয়েশন অফ দ্য সেকেন্ড কস এক্স ইজ মাইনাস সাইন এক্স, এটা তো অ্যাজ ইট ইজ সেকেন্ডের হয়ে গেল, মাইনাস এই পার্টটা কনস্ট্যান্ট, ডিফারেন্সিয়েশন অফ সেকেন্ড পার্ট। আগে কি করব, এটা হচ্ছে ফার্স্ট, এটা হচ্ছে সেকেন্ড, ইউভি মেথড অ্যাপ্লাই করলাম, ডিভাইডেড ফর্মুলা। আবার এটাকে যখন ডিফারেন্সিয়েট করব, এটা হচ্ছে থার্ড, এটা হচ্ছে ফোর্থ। তাহলে এর মধ্যে যখন ডিফারেন্সিয়েশন করছি, ফার্স্ট পার্টে ডিফারেন্সিয়েশন করছি, তখন দেখ মাল্টিপ্লিকেশন ফর্মুলা এর ভিতরে অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছি। এবার জাস্ট ক্যালকুলেট করলে বেরিয়ে যাবে। এখানে cos x minus x sin x 1 plus x square minus 2x square cos x। multiply করলে cos x plus x square cos x minus x sin x minus x cube sin x minus 2x square cos x by
1 প্লাস এক্স স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার। বাকি এটা একটু অ্যাডিশন সাবট্রাকশন হবে। কত হচ্ছে cos x মাইনাস এক্স সাইন এক্স, এটা কত হচ্ছে মাইনাস এক্স স্কোয়ার cos x মাইনাস এক্স কিউব সাইন এক্স বাই 1 প্লাস এক্স স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার। এবার জাস্ট সিম্পলিফিকেশন। ম্যাথমেটিক্যাল টুলস থেকে তোদের একটা বা দুটো কোশ্চেন আসবে ডাইরেক্ট এরকম ফর্মুলা রিলেটেড প্রবলেম ফিজিক্সে। প্লাস আরেকটু আমি ডিপে কাটালাম এই কারণে, পরে যখন জয়েন্টের ক্লাসে দেখবি যে একটু টাফ প্রবলেম হবে, মানে বিভিন্ন চ্যাপ্টারে অ্যাপ্লিকেশন আসবে, মোশন ওয়ান ডাইমেনশন থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে আমার দেখবি যখন ভেরিয়েবল ফাংশন আসবে, দ্যাট ইজ মানে আমি যদি মোশন ওয়ান ডাইমেনশনে এক্সাম্পল দিই যে ভেরিয়েবল এক্সেলারেশন আগের দিনই বলেছিলাম, তখনই কিন্তু আমার কিন্তু ক্যালকুলাস অ্যাপ্লাই করতে হবে। just simplify করে নেবে। নেক্সট নাম্বার 4 তাহলে y equal to 3x square plus 6x plus 5 to the power 7/2। সেই একই জিনিস ডিফারেন্সিয়েট উইথ রেসপেক্ট টু x। তাহলে dy বাই dx এর দুটো ফাংশন আছে বা দুটো পার্ট আছে, একটা হচ্ছে পাওয়ারের ক্যালকুলেশন আর একটা হচ্ছে নর্মাল x টু দি পাওয়ার n এর ফর্মুলা। প্রথমে দেখ পাওয়ারের ক্যালকুলেশন করছি, দেখ পাওয়ারটা বেরিয়ে এলো 7/2, 3x square plus 6x plus 5, 7/2 minus 1, okay, and ভেতরটা ডিফারেন্সিয়েট করছি, দেখ 3 remain constant, differentiation of x square is 2x, আমি আর এক্সপ্লেন করছি না, plus 6 remain constant, differentiation of x is 1 and differentiation of the only constant term is 0, that is 6x plus 6 into 7/2, 3x square plus 6x plus 5 to the power 5/2। এখান থেকে যদি 6 কমন নিস তাহলে 3, একবার দেখ 3x square plus 6x plus 5 to the power 5/2, 21x plus 1, 3x square plus 6x plus 5 to the power 5/2। Number 5, number 5, y equal to tan of x square plus 3, সেই একই জিনিস ডিফারেন্সিয়েট উইথ রেসপেক্ট টু x। তাহলে dy বাই dx tan এর জন্য কি হবে sec স্কয়ার, অ্যাঙ্গেল উইদাউট এনি অ্যাঙ্গেল, কোনো এক্সিস্টেন্স নেই। আবার ভেতরটা ডিফারেন্সিয়েট করলে কি হবে, চেইন রুল অ্যাপ্লাই করছি, x স্কয়ারের জন্য 2x, ডিফারেন্সিয়েশন অফ দ্য অনলি কনস্ট্যান্ট টার্ম ইজ 0,
তার মানে কত হয়ে গেল 2x sec স্কয়ার x স্কয়ার প্লাস 3। তাহলে tan এর জন্য কত হয়ে গেল sec স্কয়ার, অ্যাঙ্গেল তো থাকবেই, প্লাস চেইন রুল অ্যাপ্লাই করছি, এটা ডিফারেন্সিয়েট করলাম। Six তাহলে y equal to sin of cos x cube, আবার সেই একই ওয়ার্ড ডিফারেন্সিয়েট উইথ রেসপেক্ট টু x, তাহলে dy বাই dx দেখ ভালো করে দেখ, চেইন রুল অ্যাপ্লাই করছি। কতগুলো ফাংশন আছে, একটা দেখ ফাংশন হচ্ছে সাইন এর হয়েছে, তারপরে কি কসের ফাংশন, তারপরে কি এক্স টু দি পাওয়ার এর, তিনটে আছে এখানে, একটা সাইনের পার্ট আছে, একটা কসের পার্ট আছে, একটা হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এর ফর্মুলা। সাইনের জন্য কত হবে কস অফ অ্যাঙ্গেল, অ্যাঙ্গেল তো ওটাই থাকবে, কসের জন্য কত হয়ে যাবে মাইনাস অফ সাইন অফ এক্স কিউব, চেন রুল অ্যাপ্লাই করছি, কসের জন্য ভেতরে কসের জন্য কত হয়ে যাবে মাইনাস অফ সাইন অফ এক্স কিউব, কারণ এর মধ্যে যে অ্যাঙ্গেল সেটা হচ্ছে এক্স কিউব, আর এক্স কিউবের ডিফারেন্সিয়েশন কত হবে 3 ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার 3 মাইনাস 1, তার মানে আলটিমেটলি কি এলো মাইনাস 3x স্কোয়ার সাইন অফ এক্স কিউব কস এক্স কিউব। আমি আবার বলছি দেখ, সাইনের জন্য হলো কস অফ দিস ওয়ান অ্যাঙ্গেল হলো, কসের জন্য কত হলো মাইনাস সাইন অফ এর মধ্যে অ্যাঙ্গেল কত হচ্ছে এক্স কিউব, এক্স কিউবের জন্য কত হলো এক্স টু দি পাওয়ার এর ফর্মুলা, তাহলে আলটিমেটলি আসছে দেখ মাইনাস 3x স্কোয়ার সাইন অফ এক্স কিউব কস অফ দিস ওয়ান। Okay. Next 7. Y equal to root over of tan x. এখানেও কিন্তু দেখ কতগুলো ফাংশন আছে লক্ষ্য করে দেখ, একটা হচ্ছে পাওয়ার tan টু দি পাওয়ার হাফ, একটা tan এক্সেল, আর x এর ডিফারেন্সিয়েশন করলে তো 1 হবে, তাহলে ডিফারেন্সিয়েট উইথ রেসপেক্ট টু x, তাহলে dy বাই dx, তাহলে দেখ এটাকে আমরা লিখতে পারি tan x টু দি পাওয়ার হাফ, তাহলে আগে পাওয়ারে ক্যালকুলেশন করছি হাফ, tan x হাফ মাইনাস 1, tan এর জন্য কত হয়ে যাবে sec স্কয়ার x, তাহলে কত হয়ে যাচ্ছে দেখ sec স্কয়ার x, তাহলে এখানে কি আসছে 1 বাই রুট অফ tan x মাইনাস হাফ মানে নিচে চলে এলো ইনটু sec স্কয়ার x, এটাকে আবার মেনে নিতে পারিস tan এর ফর্মুলা, দরকার নেই এখানে রেখে দিলে হবে, ফিজিক্সের ক্ষেত্রে লাগবে না, ম্যাথসের ক্ষেত্রে করতে হবে। নাম্বার 8, তাহলে এখানে কি করলাম দেখ, একটা পাওয়ারে ক্যালকুলেশন করলাম, তারপরে tan এর আলাদা ফাংশন হিসেবে ধরে কাজ করলাম। নাম্বার 8,
y equal to root over of sin of x square। তাহলে এখানে দেখ কতগুলো পার্ট আছে, পারবি করতে তোরা, তবু আমি করে দিচ্ছি, ট্যালি করে নিবি জাস্ট। একটা পাওয়ারের ক্যালকুলেশন, একটা সাইন ফাংশন, একটা এক্স স্কোয়ার ফাংশন। তার মানে একটা পাওয়ার ক্যালকুলেশন হবে, একটা সাইনের জন্য হয়ে যাবে cos অফ দিস ওয়ান, আর এক্স স্কোয়ার মানে এক্স টু দি পাওয়ার n। তাহলে ডিফারেন্সিয়েট উইথ রেসপেক্ট টু এক্স, তাহলে ডিওয়াই বাই ডিএক্স করলে কী হয়ে যাবে, হাফটা বেরিয়ে এলো, সাইন অফ এক্স স্কোয়ার হাফ মাইনাস ওয়ান, পাওয়ারের ক্যালকুলেশন গেল। সাইনের জন্য কত হয়ে যাবে, cos অফ এক্স স্কোয়ার, আবার এক্স স্কোয়ারের জন্য কত হয়ে যাবে, only 2x। তার মানে দেখ এই 2 2 ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আসছে x sin x স্কোয়ার e পাওয়ার মাইনাস হাফ cos অফ x স্কোয়ার। ওকে, তাহলে এখানে আসছে x ইন্টু cos অফ x স্কোয়ার বাই রুট ওভার অফ sin অফ x স্কোয়ার। Number 9, number 9, তাহলে y equal to sin of root over of 1 plus x square। তাহলে ডিফারেন্সিয়েট উইথ রেসপেক্ট টু x, তাহলে dy বাই dx করছি। সাইনের জন্য কত হবে, এই অ্যাঙ্গেলটা এলো cos অফ, হলো কে কে জিনিস আছে, একটা হচ্ছে দেখ পাওয়ার ক্যালকুলেশন আছে, আর একটা হচ্ছে ভেতরে দেখ এই ফাংশনটা আছে। পাওয়ার ক্যালকুলেশন করলে কত হবে, দেখ হাফটা বেরিয়ে এলো, 1 প্লাস এক্স স্কোয়ার হাফ মাইনাস 1 হলো, এই ভেতরেরটা ক্যালকুলেট করছি, হাফটা বেরিয়ে আসছে 1 প্লাস এক্স স্কোয়ার হাফ মাইনাস 1। আবার দেখ এই ভেতর পার্টটা ডিফারেন্সিয়েট করছি, 1 এর ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে 0, এক্স স্কোয়ারের জন্য হচ্ছে 2x। তাহলে কি হলো, সাইনের জন্য হলো cos, ভেতরের পার্ট দেখ এক্স সামথিং টু দি পাওয়ার হাফ, হাফটা বেরিয়ে আসছে 1 প্লাস এক্স স্কোয়ার হাফ মাইনাস 1, পাওয়ার ক্যালকুলেশন চলে গেল, ভেতরটা ডিফারেন্সিয়েট করছি, 1 এর ডিফারেন্সিয়েশন 0, এক্স স্কোয়ারের জন্য হচ্ছে 2x। তাহলে এখানে দেখ এটা কত হবে, রুট ওভার 1 প্লাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস হাফ চলে গেল ইন্টু 2x cos অফ আন্ডার রুট অফ দিস ওয়ান, এক্স এক্স কাটলো, তাহলে x cos of 1 plus x square, this is the angle, by এটা কিন্তু অ্যাঙ্গেল আছে, এটা বা কেটে দিয়ে বসেছ না, রক্ত বেরিয়ে যাবে। তাহলে কি কি ফাংশন আছে দেখ, সাইনের জন্য হলো cos, সাইনের জন্য হলো cos 1 plus x to the power half, তাহলে পাওয়ার ক্যালকুলেশন হচ্ছে হাফ 1 plus x square half minus 1, ভেতরটা ডিফারেন্সিয়েট করছে 1 এর ডিফারেন্সিয়েশন 0, x স্কয়ারের জন্য 2x, তাহলে দেখ ক্যান্সেল আউট হয়ে গেছে। Number 10, y sin of
root over of cos x এখানে কে কে আছে একটা দেখ sin ফাংশন আছে একটা আছে রুটের পার্ট আর একটা আছে cos x এর পার্ট তিনটে আছে তাহলে আমরা কি করছি সেই একই গল্প ডিফারেন্সিয়েট উইথ রেসপেক্ট টু x তাহলে dy বাই dx দেখ sin পার্টের জন্য কত হবে cos অফ অ্যাঙ্গেল দ্যাট ইজ দিস ওয়ান হলো পার ক্যালকুলেশনে যাচ্ছি দেখ হাফটা বেরিয়ে এলো cos x হাফ মাইনাস 1 ভেতরে cos x এর ডিফারেন্সিয়েশন কত মাইনাস অফ sin x কি হলো sin এর জন্য হলো cos এটা পাওয়ার ক্যালকুলেশন হাফ cos x হাফ মাইনাস 1 হয়েছে cos x এর জন্য কত মাইনাস sin x তাহলে দেখ কত আসছে মাইনাস অফ হাফ sin x বাই এটা নিচে আসছে রুট অফ cos x ইনটু cos x হাফ মাইনাস হাফ তো চলে গেল বাইরে cos টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ নিচে চলে গেল রুট অফ cos x sin x হয়ে গেল উপরে এখানে cos অফ x এবার দেখ অ্যাপ্লিকেশন অফ ডিফারেন্সিয়েশন আমি কতগুলো প্রবলেম দিয়েছিলাম তিনটে প্রবলেম দিয়েছিলাম next number 3 একটু লাইটটা হয়তো কম হতে পারে কারণ কারেন্ট জব মানে অফ হয়ে গেল মানে ইনভার্টারে চলছে যাই হোক দ্য ডিস্টেন্স কভার্ড বাই এ পার্টিকল moving along a straight line is given by AC equal to নিশ্চয়ই তোদের হাতে পুরো অ্যাসাইনমেন্টটা আছে AC equal to 24t minus of 12t square where AC is the distance in meter and t is the time in second. Find the distance covered by the particle before it stop. Find the distance covered by the particle before it stop. That this is the distance covered by the particle in t time of interval, তাই তো then differentiate with respect to t তাহলে কি হবে ds by dt this is s this is t we have write ds by dt তাহলে কত আসছে এখানে 24 minus 12 into 2 into t to the power 2 minus 1 তাই তো this is the small amount of displacement by small amount of time that is the velocity this is the velocity at t time of interval and this is called the instantaneous velocity আমি বলেছিলাম যে motion in one dimension আমি ডিটেইলে এক্সপ্লেইন করব বুঝছো this is the velocity at t time of interval or instantaneous velocity so we have to find the distance covered by the particle when the velocity is 0 that means before it stops means put velocity equal to 0 তাহলে 24 minus 24t that is equal to 0 or t becomes 1 second then at t equal to 1 second the body stops that means at t equal to 1 second the velocity of the body is 0 then the distance covered by the particle is s put s t equal to 1 second in this equation 24 into 1 minus 12 into 1 square that is 12 meter. Then we have to find the distance covered by the particle before it stops. Before it stops, means we have to find the instantaneous velocity that is the velocity at t time of interval. Put velocity equal to 0. Then we can find the time when the velocity is 0. Then put the value of t in this equation. Then we can find the distance covered by the particle
when the velocity is 0 সেটাই ফাইন্ড করতে বলছে। ওকে, this is number 3. Next, number 4. Number 4. The distance covered by the particle is given by S equal to t cube by 3 minus 16 t centimeter. This is the distance covered by the particle and t is the time in second. Find the acceleration when velocity is 0. So, differentiate with respect to t. Then apply the formula x to the power n 3 to the power 3 minus 1 minus 16 into differentiation of t is 1, t square minus of 16. This is the velocity at t time of interval, that is the instantaneous velocity. So we have to find the acceleration when the velocity is 0. Put velocity is 0 in this equation, then t square equal to 16 or t equal to 4 plus minus 4, but because time cannot be negative, so taking the positive sign only. Plus minus 4, but time cannot be negative, so we have to take the positive sign. Then we have to find the acceleration when velocity is 0. This is the velocity time relation. Again differentiate with respect to t, then dv by dt. This it becomes 2t na. This is the acceleration. This is the acceleration at t time of interval, that means the instantaneous acceleration. Put t equal to 4 seconds in this equation, then we can find the acceleration when the velocity is 0. When velocity is 0, that is 2 into 4, that is 8 centimeter per second square. We have to find the acceleration when the velocity is 0. First we have to find the velocity, instantaneous velocity, that is the velocity at t time of interval, then put velocity equal to 0. Then we can find the time when the velocity is 0. Then again differentiate, we can find the acceleration at t time of interval or instantaneous acceleration. Put t equal to 4 seconds in this equation. Then we can find the acceleration when the velocity is 0. Okay, लिखे ना, ठीक पड़े. The next number 5 and last one. Number 5. The radius of a circle is increasing at the constant rate of 2 feet per second. That means the dr by dt is given 2 feet per second. dr means r is the the radius. That means change in radius with respect to time. That the radius of a circle is increasing at a constant rate, then this is 2 feet per second. This rate is constant. That dr means change in radius with respect to time, that given 2 feet per second, and this is the constant. Find the rate of increase in area when the radius is 20 feet. When the radius is 20 feet, find the increase in area. What is the area of the circle? A equal to pi r square. Clear?
পাই ইজ আ কনস্ট্যান্ট ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম, তো কনস্ট্যান্ট পেরিয়ে আসবে ডিফারেন্সিয়েশনের সময়। আগেই দেখেছি, ফর্মুলা আমি বলে দিয়েছি এবং সেখানে অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশনস রয়েছে। দিস ইজ এরিয়া, দিস ইজ রেডিয়াস, উই হ্যাভ টু ডিফারেন্সিয়েট উইথ রেসপেক্ট টু আর। তাহলে a, this is r, so we can write dA by dr. This is a, this is r, we can write dA by dr. Pi remain constant. What is the differentiation of r square? 2 into r to the power 2 minus 1, apply the formula x to the power n, so it becomes 2 pi, एक मिनट, clear? 2 pi into r, then dA equal to 2 pi r dr. We have to find the rate of change of area, that means dA by dt. So dA by dt equal to 2 pi r dr by dt ना, dividing by dt. dA by dt equal to 2 pi r dr by dt. Okay, we have to find that this is the rate of change of area. So 2 into pi, what is the radius is given 20 feet and dr by dt is given how much, 2 feet. Change in radius with respect to time. Divided by dt, tell dA by dt, that is the rate of change in area, 2 pi r dr by dt. Dr by dt is given 2 feet, pi is given, r is 20 feet. So it becomes dA by dt equal to 80 pi. Here, what is dA? Change in area. What is dt? Change in time. So the unit becomes area per unit time, that is square feet per speed square per second. That. Rate of change of area is given, that is 20 feet. Radius, this is constant, r 20 feet. The area of the circle pi r square, differentiate with respect to r. This is this one, apply the formula x to the power n, then dividing by dt, it becomes d1, this one. This is the rate of change in area, 2 pi, r is 20 feet, dr by dt is given 2 feet. Okay, assignment number most probably 1 for differentiation, that is the mathematical tools complete হলো। আমি আবার এই উইকের শেষে আমি বাকি পার্টটা কমপ্লিট করব থিওরি ক্লাসে, তারপরে অ্যাসাইনমেন্ট করব। যদি এর মধ্যে কারোর কোনো ডাউট থাকে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট করিস, তোদের গ্রুপে টেক্সট করিস, তাহলে আমি যখন সেকেন্ড অ্যাসাইনমেন্টটা দেবো বা থিওরি ক্লাসের পর, সেকেন্ড থিওরি ক্লাসের পর, যেটা আমার ওয়েবসাইট মানে অ্যাপসের চ্যানেলের থ্রু দিয়ে হবে, অ্যাপসের থ্রু দিয়ে হবে, ওখানে হওয়ার পর বা ওয়েবসাইট থ্রু দিয়ে হবে, হওয়ার পর আমি আবার সেকেন্ড অ্যাসাইনমেন্ট যখন দেবো সলভিংয়ের সময় এর যা ডাউটস থাকবে, আশা করি ডাউটস থাকার কথা নয়, কারণ পুরোটাই সলভ করে দিয়েছি, আবার সলভ করবো। ওকে, থ্যাংক ইউ।